హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈస్ వైష్ణవి. మనం ఈరోజు డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఆర్ సలైవరీ గ్లాండ్, లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. మనం ఇప్పుడు సలైవరీ గ్లాండ్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. Mainly, saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands. These are one of them parotid gland. This is present near the cheek and it is the largest salivary gland, and it opens through Stenson duct. అంటే మనం ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పాస్ట్ అంటే పిఏ అంటే పారోటిడ్ గ్లాండ్ అండ్ ఎస్టీ అంటే స్టెన్సన్ duct. And second pair of salivary gland is submaxillary or submandibular. It is present at lower jaw and it opens through Wharton duct. And the third pair is sublingual glands. It is found below the tongue. And this is the smallest salivary gland. Largest salivary gland is parotid gland, whereas the smallest salivary gland is sublingual gland. And it opens through Rivinus duct. మనం ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లీరీ అంటే ఎల్ఐ అంటే సబ్లింగ్వల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఐ అంటే రివినస్ డక్ట్. And these salivary glands are just situated outside the buccal cavity, but they secrete saliva juice into the buccal cavity. Now let's see about saliva. Daily secretion of saliva is nearly 1.5 liters per day. And the pH of saliva is 6.7. Saliva is equals to electrolytes, sodium, potassium, chlorine, bicarbonates, plus salivary amylase, this is also called as thiolin, and plus lysozyme. Lysozyme is antibacterial agent, means it kills the bacteria that is present in the food. And here chlorine is used for activation of salivary amylase. Activation of salivary amylase. And here note one point. Maximum amount of saliva is produced from submandibular gland. From the submandibular gland, maximum saliva is produced. This is the human salivary gland. See, this is the buccal cavity. Here this is the buccal cavity and this is the tongue. Here it is the parotid gland near the cheek. And gland of parotid gland. This is the gland of parotid gland. Means Stenson's duct. And this is sublingual gland. This is sublingual gland and these are the duct of sublingual gland, means Rivinus duct. This is submaxillary or submandibular gland and this is the duct of submaxillary gland. This is the diagrammatic view of human salivary gland. Maximum saliva is obtained from submaxillary gland, means nearly 75% is from submaxillary or submandibular gland. And now let's see about liver. Now let's talk about liver.
Liver is the largest digestive gland, and without any enzymes, it produces bile juice. Liver weight 1.2 to 1.5 kg weight in adult human. In an adult human, it is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm. And our liver has two lobes, right lobe and left lobe. Hepatic lobules. Hepatic lobules are the structural and functional units of liver. This is very important. Structural and functional units of liver. And these hepatic lobules contain hepatic cells, which are arranged in the form of cords. And each hepatic lobule is covered by a thin connective tissue called Glissen's capsule. Glissen's capsule. It is a connective tissue. And note the point here. Glissen's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. It is a characteristic feature of mammalian liver. Hepatic cells, nothing but hepatocytes, secrete bile juice, and this bile juice gets transferred into gallbladder through hepatic ducts. And duct of the gallbladder is called cystic duct. Hepatic cells secrete bile juice. From the liver, they are transported to the gallbladder through the hepatic duct. And in the gallbladder, they get concentrated and stored. Bile juice gets concentrated and stored in the gallbladder. Gallbladder is a thin muscular sac. It is a thin muscular sac which stores bile juice. And the duct of gallbladder is cystic duct. And here, let's see the flow of bile juice. The bile which is secreted by the liver is finally transferred into the duodenum through a passage. Now let's see. The duct of hepatic duct and cystic duct both join to form common bile duct. Hepatic duct, duct of liver, and cystic duct, duct of gallbladder, both together form common bile duct. And along with pancreatic duct, common bile duct, both together form hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct opens into duodenum, which is the first part of small intestine. And here, pancreatic duct is also known as duct of Weising. Here, hepatopancreatic duct is guarded by a sphincter. The sphincter is called sphincter of Oddi. It is very important. This is all about liver. Now let's talk about pancreas. Pancreas is a compound gland because it has both exocrine as well as endocrine part. Exocrine is nothing. Exocrine అంటే ఏం లేదు, ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది ఎక్సోక్రైన్. ఎండోక్రైన్ అంటే హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది ఎండోక్రైన్. అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లూప్ ఆఫ్ ది డియోడెనమ్. ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్లో ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్లో alkaline pancreatic juice is secreted and which helps in the digestion. And these secretions are released into the small intestine. Through pancreatic duct, pancreatic juice is released. Through the common bile duct, bile is released into the duodenum. Both pancreatic duct and common bile duct form hepatopancreatic duct. And here endocrine part secretes hormone
like insulin and glucagon. Digestion of food. First, the process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process. In mechanical process lo teeth, tongue and lips are used. This chemical process is initiated in oral cavity, that is buccal cavity. ఇది ఓరల్ క్యావిటీలో ఇనిషియేట్ అవుతుంది కెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే యాక్షన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఫస్ట్ బకల్ క్యావిటీ. బకల్ క్యావిటీ ఫంక్షన్ చూస్తే buccal cavity performs two major functions. One is mastication of food and swallowing, facilitation of swallowing. Swallowing is also called deglutition. The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity, and the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme salivary amylase. About 30% of the starch is hydrolyzed in the oral cavity. Starch, on the action of salivary amylase, is converted to maltose, which is a disaccharide. Starch is a polysaccharide. So polysaccharide is broken down to disaccharide maltose. And at the pH of 6.8. ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సలైవాలో ఉన్న మ్యూకస్ హెల్ప్ వల్ల దిస్ ఫుడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు బోలస్. అంటే mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into bolus. Now this bolus is conveyed into pharynx and then into esophagus by swallowing. Swallowing is also known as deglutition. Now this further bolus is passed through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis into stomach. The opening of the esophagus into the stomach is regulated by gastroesophageal sphincter. Digestion in stomach. The mucosa of stomach has gastric gland. Gastric gland have three major types of cells, and the first one is mucus or neck cells. They secrete mucus. And the second kind of cells is parietal or oxymatic cells. They secrete HCl and intrinsic factor. This intrinsic factor helps in the absorption of vitamin B12, cyanocobalamin. And the third kind of cell is peptic cells or chief cells. Peptic or chief cell, they produce a pro-enzyme called pepsinogen. Now see,
food from the esophagus passes into the stomach. In the stomach, churning movements occur. Churning movements of its muscular walls. And now this food truly mixes with the acidic gastric juice. Let's see the composition of the acidic gastric juice. Gastric juice lo firstly proenzyme pepsinogen is present. Proenzyme ante it is inactive. And renin, mucus and bicarbonate and small amount of lipase is also present in the gastric juice. Now this proenzyme pepsinogen is converted to active enzyme pepsin by the action of HCl. Hydrochloric acid action valla inactive pepsinogen is converted to active pepsinogen, which further converts proteins into proteases and peptones. Pepsinogen to pepsin by HCl. Now this pepsin digests the protein into proteases and peptones. Now see another enzyme renin. This is double N. అండ్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. మనకి ఎక్స్క్రీషన్ లెసన్లో రెనిన్ వస్తుంది అంటే స్మాల్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎన్ ఉండే, ఇది హార్మోన్ అన్నమాట. రెనిన్ అంటే డబుల్ ఎన్ వచ్చిందనుకో ఇది ఎంజైమ్. చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఈ పాయింట్ చూసుకోండి, ఎక్స్క్రీషన్ లెసన్లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అక్కడ రెనిన్ హార్మోన్, ఇక్కడ రెనిన్ అనేది ఎంజైమ్. ఇట్ ఈస్ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్ఫాంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్. Helps in the digestion of milk protein. Milk protein is nothing but casein. And gastric juice also contains mucus and bicarbonate, which helps in the lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation of concentrated HCl. ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl యాక్షన్స్ వల్ల మ్యూకోసల్ లేయర్ని ఈ మ్యూకస్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాయి. And in the gastric juice, small amount of lipase is also present. Now in infants lo chuddam. Infants lo proteolytic enzyme prorenin is produced. It is inactive in state. It is converted to renin, which is active in state. This is active enzyme. This process, it is converted to active enzyme by the action of HCl. Now, this renin acts on the milk protein casein. Casein is a milk protein. Remember this. And milk sugar is lactose. Milk protein is casein. By the action of renin on casein, renin gets converted into para-casein. Now, by the action of calcium ions on this para-casein, it gets converted into calcium para-casinate. Now, pepsin acts on calcium para-casinate and pepsin converts calcium para-casinate into peptones. This is the digestion process that takes place in the stomach. Now, let's see the topic of digestion in small intestine. Bile, pancreatic juice, and intestinal juice. These are the secretions that are released into the small intestine. Bile, that is from liver, pancreatic juice, that is from pancreas, and intestinal juice from the small intestine. These are the three secretions which are released into the small intestine to carry further digestion process. So, firstly, let us see the components of bile. Bile contains bile pigment, bilirubin, and biliverdin. And it also contains bile salts.
and cholesterol and phospholipids. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ బైల్ అంటే మనం బైల్ పిగ్మెంట్, బైల్ సాల్ట్, కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అని చెప్పాలి. 4 కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ బైల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ లైపేస్ ఎంజైమ్. And also emulsification of fat. These are the 2 functions of bile. And one more most important thing is bile has no enzyme. No enzyme is present in bile. These are the composition of the bile. Now let's see the pancreatic juice. Exocrine part of pancreas secretes some enzyme which helps in the digestion. Those are trypsinogen, chemotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase. Amylase is also secreted by saliva. Lipases and nucleases. These are the enzymes which pancreatic juice consists of. And now let's see them in detail. These pancreatic enzymes are inactive in state. Now these are converted into active state. Firstly, trypsinogen, which is inactive in state, gets converted to active trypsin by the action of enterokinase. This is an hormone secreted by intestinal mucosa. And activates the pancreatic juice. And now this trypsin activates remaining all other pancreatic juices. Trypsinogen, which is activated by the action of enterokinase, activates remaining other pancreatic enzymes. For example, chemotrypsinogen by the action of trypsin converts it into chemotrypsin, and procarboxypeptidase by the action of trypsin it gets converted into carboxypeptidase. Now let's see the digestion process. Proteins, proteases and peptone, which are partially hydrolyzed proteins in the chyme, when they reach the intestine, they are acted upon by the proteolytic enzyme and they get converted into dipeptidase. For example, proteins, peptones, proteases. By the action of chymotrypsin and carboxypeptidase, they get converted into dipeptide. Protein, peptone, proteases by the action of pancreatic enzyme, that is trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, they get converted into dipeptidase. Now carbohydrates that are present in the chyme are hydrolyzed by the pancreatic amylase. Appudu chusindi salivary amylase, now pancreatic amylase converts them into disaccharide. Starch, which is polysaccharide, by the action of pancreatic amylase it gets converted into disaccharide. These disaccharides may be maltose, may be sucrose,
మేబీ లాక్టోస్. అదే మనకు మౌత్లో బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవరీ అమైలైజ్ స్టార్చ్ అంటే 30% ఆఫ్ స్టార్చ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఓన్లీ మాల్టోస్. బట్ ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలైజ్ అయితే ఇట్ కన్వర్ట్ స్టార్చ్ ఇంటూ డైసాచురేట్ విత్ దట్ డైసాచురేట్ మే బి మాల్టోస్, that may be sucrose, that may be lactose, but in the salivary amylase only it is converted into maltose, disaccharide maltose. ఈ 2 points చాలా important. These are the 2 differences between salivary amylase and pancreatic amylase. And now fats. Let's see the digestion of fats. Fats are broken down by lipase with the help of bile. Bile activates the lipase into diglyceride and monoglyceride. Now, nucleases in the pancreatic juice acts on the nucleic acid to form nucleotides and nucleosidases. Nucleases act on the nucleic acid and convert them into nucleotides. On further exposure, they get converted into nucleosides. This is the whole process carried out by pancreatic juice enzymes in the small intestine. Now let's see the actions carried out by the small intestine enzymes itself. The enzymes in the succus entericus act on the end products and convert them into simple absorbable forms. These final steps in digestion occur very close to mucosal epithelial cells. They occur very close to mucosal epithelial cells of the small intestine. Now let's see them in detail. First, dipeptides, which are the end products of protein digestion by pancreatic juices. On action of dipeptidase gets converted into amino acids. Now disaccharide. By the action of pancreatic amylase, the carbohydrates get converted into disaccharide. I already told you that may be maltose or that may be sucrose or that may be lactose. So, maltose by the action of maltase gets converted into glucose plus glucose. మనకి 2 glucose molecules వస్తాయి if we break 1 molecule of maltose. And if we break lactose by the action of lactase, we get glucose, 1 molecule of glucose plus 1 molecule of galactose. And sucrose gets converted into 1 molecule of glucose plus 1 molecule of fructose by the action of sucrase. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారనే మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్లో అర్థమైపోతుంది. సో ఫస్ట్లీ అంటే మాల్టోస్ బ్రేక్ చేస్తే 2 molecules ఆఫ్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ వి బ్రేక్ 1 molecule ఆఫ్ లాక్టోస్, 1 molecule ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ 1 molecule ఆఫ్ గలాక్టోస్. And if we break 1 molecule of sucrose, we get 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. It's very, very, very important. Note this point. Now, let's see the digestion of nucleic acid. Nucleotide by the action of nucleotidase gets converted into nucleosides. And now this nucleosides on further exposure to nucleosidase gets converted into sugar plus nitrogen bases. Now
di and monoglyceride by the action of lipase enzyme get converted into fatty acid plus glycerol. This is the digestion process which takes place in the small intestine. The breakdown of biomacromolecules which are mentioned till now occurs in the duodenum region, and a complete approximately digestion process is completed in duodenum region. Whereas absorption, simple substances formed are absorbed in the region jejunum plus ileum region. Ileum and jejunum regions of small intestine లో ఆ సింపుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేది అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సింపుల్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జిజినం అండ్ ఈలియంలో జరుగుతుంది. అండ్ నౌ అన్డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ కానీ అన్అబ్జర్వ్డ్ ఫుడ్ కానీ ఇదంతా నౌ ఇట్ పాసెస్ ఇంటూ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నో సిగ్నిఫికెంట్ డైజెస్టివ్ యాక్టివిటీ ఒకర్స్ ఇన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా డైజెషన్ ప్రాసెస్లో అంటే డైజెస్టివ్ యాక్టివిటీలో అయితే పార్టిసిపేట్ చేయదు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ టూ ఫంక్షన్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సమ్ వాటర్, మినరల్స్ అండ్ సర్టన్ డ్రగ్స్. And it secretes mucus which helps in adhering all the waste particles together and lubricating it for easy out passage. Which secretes mucus which helps in lubricating and adhering all the waste particles together. Now the undigested unabsorbed substances is called feces, which enters into the cecum of large intestine through ileocecal valve. Here ileum to cecum regulated by ileocecal valve, and it is temporarily stored in the rectum till defecation starts. Absorption of digested products. Absorption is carried out by passive mechanism, active mechanism, that is active transport, passive transport and facilitated transport. Now simple diffusion. Small amounts of monosaccharides like glucose, even some amino acids, some electrolytes like chloride are absorbed by simple diffusion. Facilitated diffusion. Facilitated transport. Some amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. Even fructose is also absorbed by facilitated transport. Maximum absorption occurs in the small intestine. Even absorption of some substances take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. Let's see the summary of absorption in different parts of the digestive system. In mouth, certain drugs coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. Drugs like nitroglycerides are absorbed in the mouth, which comes into the contact of mucosa of the mouth and lower side of the tongue gets absorbed into the blood capillaries. Now in the stomach, absorption of water takes place. Even simple sugar and alcohols etc. takes place in the stomach. Small intestine.
principal organ for absorption of nutrients. It is the main maximum level of absorption takes place in the small intestine, and the digestion is also completed here, and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerols and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph. Large intestine. Absorption of water, some minerals and certain drugs take place here. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్ బీయింగ్ ఇన్సాల్యుబుల్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ డైరెక్ట్లీ. సో దే ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ కాల్డ్ మిసెల్లస్, అండ్ these micelles are reformed into protein coated fat globules called chylomicron, which are actually absorbed into the lacteals which are present in the villi. This is the absorption process of fatty acids and glycerols. Fatty acids, glycerols insoluble cavity. Firstly, they are converted into small droplets micelles, and these micelles are protein coated. Later, they are reformed into protein-coated fat globules called chylomicrons. Now, these chylomicrons get absorbed into the lacteal, that is large lymph vessels, which are present on the villi. And here, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. Fructose is absorbed into the blood through the mucosa cells of the intestine by facilitated transport. And one more important point, carrier ions like sodium plus and Na plus facilitate the absorption of some substance like amino acid and glucose. Fructose is absorbed through facilitated transport, and sodium helps in the absorption of amino acid and glucose. Now let us discuss the disorders of the digestive system. First is jaundice. Jaundice is nothing but here liver is affected. Liver is affected due to the deposition of the pigments. And here symptoms are skin and eye turn yellow. Liver is affected in case of jaundice. This is caused due to the deposition of the bile pigment, and here the symptoms are skin and eyes get turn into yellow color. Let's see the second one, vomiting. Vomiting is the ejection of the stomach content through the mouth. Nothing but reverse peristalsis also we can say. It is due to because overeating. Sometimes it may be occur due to overeating, or sometimes it may be due to food poisoning also. And this vomiting reflection action is controlled by the vomit center that is present in the medulla oblongata. A feeling of nausea precedes vomiting. Now let's just see. Third is diarrhea. Diarrhea is nothing but abnormal frequency of bowel movement, and it is due to increased liquidity of the fecal discharge. Due to diarrhea, it reduces the absorption of food. Food అనేది absorb కాదు. Absorption of food is reduced in case of diarrhea. And let us see the fourth disease is constipation. And constipation is mainly caused due to not taking enough water. We can say enough liquids. Enough అంటే బాడీకి సరిపడా లిక్విడ్స్ తీసుకోకపోతే కాన్స్టిపేషన్ అనే డిజీజ్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ fecal matter is retained in the rectum itself, and it is bowel movements are irregular in case of constipation.
And the fifth is indigestion. Indigestion is nothing but food is not properly digested, which leads to it is leading to the feeling of fullness, not proper digestion, not digested. ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా డైజెస్ట్ కాదు. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఫుల్ అయిన ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. సో ద కాజ్ ఆఫ్ ఇండైజెషన్ మే బీ ఇన్అడెక్వేట్ ఎంజైమ్, అంటే ఎంజైమ్స్ సరిపడా సెక్రెట్ కాకపోయినా ఇట్ మే లీడ్స్ టు ఇండైజెషన్ ఆర్ anxiety, or it may be also because of food poisoning, or it may be also due to overeating or spicy food. If we take spicy food also, it may sometimes lead to indigestion. Now last topic of this lesson, and it is very very important: protein energy malnutrition, PEM. PEM affects mainly infants and children to produce marasmus and kwashiorkor. Let us see the first marasmus in detail. It is found in the infants less than 1 year age. Less than 1 year age ఉన్న చిన్న పిల్లల్లో వస్తుంది marasmus, and it is mainly due to deficiency of protein plus calories అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోటీన్స్ రెండు డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి మరాస్మస్ వస్తుంది. అండ్ ఇది 1 year కంటే తక్కువ ఉన్న చిన్నపిల్లల్లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండకపోవడం, నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ న్యూట్రిషన్. సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లిమ్స్ అనేది థిన్ అవు ఉంటాయి, థిన్నింగ్ ఆఫ్ లిమ్స్. స్కిన్ మొత్తం డ్రైగా థిన్గా అండ్ రింకిల్గా ఉంటుంది. స్కిన్ అనేది డ్రై, థిన్ అండ్ రింక్డ్. ఇంపైర్డ్ గ్రోత్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ tissue protein, and even development of brain and mental facilities are impaired. Even growth rate and weight rate is also very reduced much. Growth rate as well as body weight, ఇవి రెండు తగ్గిపోతాయి, అంటే డీక్లైన్. దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మరాస్మస్. నౌ లెట్స్ సీ అనదర్ డిసీజ్, kwashiorkor. ఇది 1 year అబోవ్ ఉన్న పిల్లల్లో వస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూ టు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది. అదే మరాస్మస్ అనేది బోత్ ప్రోటీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ. kwashiorkor రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మదర్స్ మిల్క్ అనేది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ విత్ హై క్యాలరీ లో ప్రోటీన్ డైట్, అప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ప్రోటీన్స్ అనేది తగ్గిపోయి క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఆ పిల్లల్లో మనకి kwashiorkor వస్తుంది. అంటే మదర్స్ మిల్క్ if replaced by high calorie and low protein diet. మీరు ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, పీకే అంటే ప్రోటీన్ తక్కువ ఉంటే అది kwashiorkor డిసీజ్ అని. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు మనకు మరాస్మస్ అనేది బోత్ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ అనేది అర్థమవుతుంది. kwashiorkor ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, అంటే క్యాలరీస్ హై ఉంటాయి, ప్రోటీన్స్ మాత్రం తక్కువ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ డ్యూ టు ఇఫ్ మదర్స్ మిల్క్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై హై క్యాలరీ లో ప్రోటీన్ డైట్ ఫుడ్. లెట్స్ సీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది kwashiorkor.
Same here, thinning of limbs. And even here, same failure of growth. At the same time brain development కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సేమ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఒడేమా. బాడీ పార్ట్స్ మొత్తం స్వెల్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్. ఆగు. అండ్ ఇది అండి డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ లెసన్ కంప్లీట్ రివిజన్. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.